today. Today we're doing something very, 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 very special. The last 3.5, 4 days, um, I did a bike tour with one, two, three, four, five friends because right now is the 80th anniversary of the end of the Second World War. And every day, since a few days, and the next 5 days, because the World War ended on the 8th of May, in Germany, there's on different places some memorial events remembering what happened and also how concentration camps have been liberated. So we decided to cycle the route of the Death March. The route of the Death March from Sachsenhausen, because especially this was the 80th anniversary, and we've been on Friday on the how it's called on the event memorial event remembering 80 years liberation of the Death March people. Today was also an event about for Jehovah's Witnesses in the concentration camp of Sachsenhausen. And what I wanted to do is today, right now, give you a report of that tour that we have done. So it's very, very fresh. We, yeah, arrived today back. I did this already in German 4 hours ago, and I only had 1 hour to cut everything, so it's not really perfect. I'm also very, very happy that one of the friends who joined is also with me here right now on Zoom. So she will also give you some, yeah, we will do a short interview with her. She has no idea what I will ask. I also have no idea what I will ask. We'll be very, very spontaneous. And for her, it's also 11 p.m. So we will thank her later or now, right now also, Heike. Thank you very much for joining. Let me start with one video that I want to show you how this tours, yeah, what we did. So on Thursday, 1st of May, I met with one of the brothers at the street of Emmitzeden, and that's the street, oh no, this, yeah, and then we cycled to the concentration camp, on the former concentration camp, so Memorial of Sachsenhausen. And then we met all together, the whole team, and we started a tour by foot inside the concentration camp. Please take a look of this 1.5 minute video. So after we after we walked through the concentration camp, and I was telling some stories, not the whole tour, not everything, because yeah, we had now 2.5 days of cycling around Germany. I had enough time to tell all the stories
about Jehovah's Witnesses, about the concentration camp, about German history, Holy Roman Empire, the German empire of the German Empire, the second, and so on. And this is how it looked like. I will give you, yeah, sometimes I talk in German, don't worry, I will translate that. Just enjoy watching a little bit of that video that, yeah, we did on Thursday. Erster Stopp. Sehr gut. Gut sieht er aus. Wir folgen der roten. Rot und schwarz. Also wir sind jetzt in Sachsenhausen. So I'm now showing the route that we will follow, exactly what we will do, where we start, where we will go, where will we sleep, and then where we arrive. So for example, on day one that we did on Thursday, the cycling, we did exactly the same amount of kilometers what Jehovah's Witnesses did on that death march also in day one. With, but there's one difference, right? We did this on bikes. They did this by walking. So it's 50 kilometers, it's like 30 something miles, 35, 38 miles, I think. We cycled that, and on the end, also two of us, not all of us, we have to split where we slept. All of us, we slept at places of our friends, of Jehovah's Witnesses. But two of us, I have to confess, one was me. We slept in the exact same place where these 230 Jehovah's Witnesses also slept on the first night, because the house where this barn was, where the Jehovah's Witnesses slept the first night, still remains to Jehovah's Witnesses. Not the same family, but it still belongs to Jehovah's Witnesses. And we became friends, and so I could sleep there with also another sister slept in another place, another part of the house. So it was something special, to be honest, to really, yeah, fall asleep and to know, wow, exactly 80 years ago, exactly here, my brothers and sisters also slept. So this is what we did on the first day, where we cycled that, and we also did a lot of stops. You will see now also we did when there are all these signs of the remembering the death march on the route are about 200 signs. So of course we didn't stop off all of them, but sometimes we did this and made a picture just to remember that. The next place was a little bit funny for us because the place we will leave now, it's called Papsttum, which will be translated English Pope something. So it's about the Pope, the Catholic Pope, and it was a little bit funny for us because it was, when you leave a village, the sign is like crossed. So we made a picture also that the Pope don't exist anymore. Yeah, and while we cycled, I was telling stories. Just listen 1 minute, my German talk about history. Martin Luther, der ja seine katholische Kirche doof fand und sich dachte, das Ding muss besser werden, hat ein paar Ideen erzählt, ist zum Papst hin, dachte der Papst, denkt sich, ja. Yeah, so you see, and this was what we did, right? Cycle through villages, in the forest, sometimes on the street, sometimes on lanes, different places, sometimes on sand. So it was not always very easy, and yeah, enjoyed the nature, the community together, and yeah, and they enjoyed listening to my talking the whole time. So let's skip forward a little bit. Something to see we got also luck that we had very beautiful weather. It was great. We had so much luck about the weather. This was really good. Uh, See this forest.
Sometimes I cycled a little bit ahead. And we were six different, so six of us, five friends and me. And I also interviewed them today inside the concentration camp, and I made it to translate the whole interview and do subtitles, but AI automatic. So there are mistakes. I didn't have the time to check the mistakes. So please forgive me. Oh, listen to that voice, what you will hear now. So this is also what we experience on the cycling. Habt ihr nie gesehen? Da fliegt auch einer, ne? Ach, schade. Diesmal bin ich soweit zumindest vorbei. So I hope you could hear these voices of these birds. Um, yeah. So yeah, we saw horses, donkeys. I don't know. Yeah, we saw donkeys. Oh no, that was on my way back. Sorry. There was two girls with two donkeys, which was really nice. Another friend who came on the last day, I will explain you later. He saw pigs. This how it's called, Wildschweine. This not the pigs that you have that you yeah kill and eat, but the pigs in the wild. So that was also very, very interesting. So it was really nice to enjoy that. And why yeah, then now let's do a stop here. I would like to show you the next video, the next video of this day one tour. I would like now to ask Heike some questions, um, because
if it's getting later, Heike can say goodbye and sleep earlier, right? So, yes, you can. Hi, Heike. Hello. Hello. Please say a word again. I didn't. Hello? Oh, yes, we can hear you. Yeah, okay. So, for everybody, you will watch a interview later with all of them that we recorded. Again, we've been German, English subtitles. The subtitles are not the best, just a little bit. So thanks for Heike that she said that she wrote to me, hey, if you want, I can join and talk also a little bit because, yeah, she loved that tour. I can say that. So Heike, first of all, what could be my first question? Let's talk, if we talk about that tour, have you ever planned to do this tour? Was this like, a long-term wish, or was this new about this death march story? Yeah. Yeah, I think because we are in Germany, we mostly confronted with all these themes and subjects and about World War II. And maybe in our family lines, we have our grandfathers who had been soldiers during World War II because they had been forced to or they willingly did it. And so I had always interest in this subject. And during COVID, when you made also the gave the explanations and tours about the death march and gave the idea of bicycling this, then I thought Oh, this is Heike, I'm so so sorry. Give me just, I got messages in the chats. Could you speak louder? The okay. friends can't really hear. Maybe friends, maybe you have to. Yeah, it's too low. So I will mute myself. I will not shout in the microphone so you can volume up so you can hear Hike a little bit. Remember, it's 11:30. Husband is sleeping. Uh, It's now in the bathroom, but he will sleep soon. yeah. Yeah. Naja, because we are confronted, and like my grandfather, I never got to know him. He died during World War II. Um, my grandmother had to flee with three little boys. One was three, my father was 5 years old, and the third one 7. And it was never sure that they could make it, or the fear of losing a child on the way. So all these things, you don't hear so much about it, but you see maybe pictures or you hear some parts, and so the interest is rising, and you think you want to get to know more about the story of your family. And yeah, and when Tom Atomic started Zoom tours about the Death March, then it was yeah, encouraging to think about it and to do it by yourself, because I wanted to know or experience what the brothers went through, and how they did it, how they survived. I mean, for sure we are in a better position, but to imagine this long, long, long way to walk, to carry sick ones, to push vegans from the Nazis on these streets, it must have been very terrible. They had been exhausted, they had no food, they had no clothes, shooting around them, dead people on the way. Um, so, I mean, we cannot imagine what had happened, but it was interesting, and I thought I need to do it. I just want to get the feeling I had to be there. Okay, thank you. I will repeat something that you said because still some friends write that something is yeah, they heard some words but not everything. Um Maybe for the next question, if it's possible, Heike, so, or do you have maybe the microphone covered and with something with your hand or something? No, no, No? my mic is open. Okay, yeah, okay. Sometimes it is. It is. So Heike basically said that since this that in Germany you know about this concentration camps, right? You learned this at the school, but then the Zoom tours that I did, and she was thinking.
And if I remember well, you said, Heike, that when you've been 16 years old, 60, you heard the very first time about the forest of Belo, thanks to these tours, and that you said that it's something that you had to do, um, this tour. Okay. Um, just again for the friends, sorry, I have in the chat a lot of friends asking, is her volume turn up? I don't think it's about Heike's volume because it's, oh It's the yes. volume. So I don't know, do I have to go down and up? Wait, are you on the computer or are you on a On tablet? the computer. I will explain German, it's easy for me, okay? Heike, Okay. wenn du links hast, hast du diesen Audiomikrofon, ne, wo der immer so hoch und runter geht, wenn du quatschst. Und das, Ja, genau, und da ist ein Pfeil nach oben. ja. Klick mal auf den Hm, und dann Audioeinstellungen. ja. Jetzt müsste sich so ein neues Fenster öffnen. Habe ich. Und wenn du redest, dann siehst du so einen Pegel, der ausschlägt, wie du sprichst. Ja, meinst du, ja, der ist ziemlich weit unten. Muss ich die Eingangslautstärke noch Genau. erhöhen? Kleinen Moment. Ist es jetzt besser? Noch ein bisschen? Das ist die höchste Stufe. Okay, how do you hear now? Do you hear her better? Is it better now? Not really. Don't think you. Kannst du auf dieses, da steht ja Mikrofon, dann steht Mikrotest und daneben steht irgendwas, externes Mikro oder steht Systemeinstellungen oder sowas, ne? Ach du meine Güte. Kein Stress, alles Ja, gut. noch mal wo? Mhm, ja, hast du dieses Feld noch da? Ja, er geht nicht über einen Balken, ne? Dieser Eingabepegel hier. Aha. Und über diesen Eingabepegel, was steht da? Mikrotest, MacBook Air Mikrofon. Okay, MacBook Air Mikrofon steht. Okay, du hast das MacBook Air Mikrofon, hast du schon. Hm. Und wenn du Mikrofonlautstärke automatisch anpassen, ist da ein Haken oder ein Haken weg? Da ist kein Haken. Mach mal einen Haken an. Ist es besser jetzt? Noch ein bisschen, sag noch was. Ja, can you hear me? Oh, now it's Ha! better. Jetzt bist du. Wow, jetzt hört man Okay, dich sehr good. gut. Okay, now we got you. Yes, now it's good. Okay, okay. Um, uh, okay. So, next question. How was cycling? Because we did the first day 50 kilometers, and the next day was 55. And let's be honest, you're not cycling the Tour de France, right? You're not you're not Tadej Pogacar, so or you're not cycling every day on the mountains. So how was it for you? Um, It was a long trek or a long way, but I think we did it in a kind of relaxed way because we made often breaks. We had different points where we paused and got information. We could make pictures. So in this regard, it was not so exhausting. For sure, it's tough. It's not so easy, but we all try to work together. I mean, nobody would cycle away from each other. So in this case, it was a nice tour, also in a way, uh, also the area to drive through the forest and to enjoy the nature beside the tragic behind all that. But because it was our goal to reach the first uh, overnight stay, what was a special one, and so that was a big and motivation. And when I think they marched 18 hours and we drove 4 hours on a bike, or maybe a little bit more than 4 hours, I thought first we need maybe 5, 6, 7 hours, but it was not too bad, I think, to do it in 4 hours. Yeah. Yeah. Oh, very good. Thank you. Thank you. Okay. Let me show a little bit of the video again, and then I come back to you, Heike. So, because I got also the question, how many miles? I can show this later to you, everybody. So here's this. So
So the second day we arrived at Wittstock, a beautiful town, old town. Then I made a mistake and we took the wrong road. Had also breaks for coffee, for cake, of course. So again, as Heike said, it's a complicated topic, but we also, yeah, a little bit, yeah, enjoyed our community. I enjoyed our talking about not only about the Nazi stories, but also told our experiences or about our lives. Yeah, in these 3 days, 3.5 days, we spend so much time together, right? So that you become very fast friends, and it's also very interesting. Yeah, it's a little bit special experience, definitely, that you're doing there. So this was a cake, and then I was talking here. Let me just fast forward a little bit because I want you to watch the interview, and because here, so here we are arriving exact. That's 5 kilometers before Oh, Entschuldige, Entschuldige. before So the von forest of Wichtig Belo, Teil unserer Tour. and that was like the Ja, ja, klar. toughest part, and also the most important place on that death march because these 5 kilometers is where the witnesses walked on the last day before they arrived in the forest. And again, cycling here, Und ich sag dir Bescheid, wenn du it's los something bist, ja? special. Cycling here is, Das Schild mit dir drauf, okay? Okay, fahr mal los. oh yes, I forgot that I made this picture of her. Okay, perfekt. Die doch nicht den Zufall zuschreiben. So I would like to do this while we will watch how we are cycling on that way, on that specific place, the specific street, road, whatever how can call that. Let's interview Heike again a little bit. Um, let's do short test. How is the microphone now, Heike? I guess better for you. Perfect. Perfect. So, Heike, so also for everybody who wants to join maybe the next time with a tour and say, oh, maybe this it's too much on the kilometers. Heike and Angelika, another sister, they decided on the second day to do a part with the train. It was some issues with the knee. So yeah, of course, no problem. They went apart with the train and then, but here you, Heike, also cycled you because there is no train, right? Mhm. Um, how was it for you to cycle on the same road where Jehovah's Witnesses walked into that forest? This is a really special place, and you cannot see it so clearly now. Maybe on some pictures you can see it better. There are a lot of field stones, so it's not a good worked street. So that makes it a little bit harder to bicycle, but to cycle. Um, but because it's such a special place, yeah, you could feel how hard it had been for the friends and all the other thousands of people to walk this way. And 5 kilometers is normally not so long, but you had the impression or the feeling it's never ending. And I was asking myself, how could they make even at the end of the day these last 5 kilometers? It must have been very terrible and really, at least for our brothers, also impossible to make it without Jehovah's protection and strength. So this was really a special feeling to be there and to know what had happened there and how all the people had suffered. And so many in the last days lost their lives because they had been killed purposely. So it must have been very stressful and maybe also difficult to encourage each other. But we know the brothers did it. They helped each other, they supported each other. And it's worth to see that.
Thank you. Absolutely. Yeah. Also, I like that picture because here you see our youngest and our oldest. Kai is 39 and Sylvie is 72. So, and she's first, right? So it was also, so we are different. We were really different people. Some of us cycle more, other less. But this is with the couple stones we were talking that you talk, Heike, right? Um, and you know what? It's interesting. So I did this, yeah, by foot once, by bike three, four times, by car, I don't remember how many times. And oh, let's go back here again a little bit. And I don't know why, but on that tour, on Friday, I had also the same feeling, to be honest. I was thinking, man, come on, was that so long? I remember that. That was so, I had the same feeling. It was like a little bit where we arrive already. When will we arrive? So yeah, I had definitely the same feeling. And then we arrived there and there was this event. I did not really record that event. I tried to, but there were a lot of security. There were politicians. There were four survivors of the concentration camp. So not the death march survivors, four survivors of the concentration camp, and they were leaving the flowers, and there were some speeches. So it was impossible. And you see the box. Let's go back again. The box is here. These were translators in five, six different languages. So you see, this event was huge, was really huge. I've been there so many times. I've never seen so many people there. And also today on Sachsenhausen was huge. Heike was there a little bit earlier than I was, and she, right, maybe you can tell, you joined an event also. So we've been together on the event remembering Jehovah's Witnesses, but before and after that, there were also for many other people. What was it? Can you tell us? I think here in the forest it was special because it was supported by the French, and they had a little choir or group, or two people or one guy singing. It was very emotional, the way the songs they chose and the way they presented it with a little orchestra, and especially to see four survivors with really with your own eyes. One of them was 101 years old. And I was asking myself, how is this possible that they make the effort to come to a place where they maybe heard about or experienced it by themselves? Which feelings would they have to remember what had happened there? And but it was a privilege to meet them and to talk to them. And they said they want to be our friends. So Mhm. they had been forgiving, and it was very emotional. It was nice. I mean, it's an outstanding experience because maybe next year some of them will not be there anymore. Yeah, So, and to show them respect for what they went through. yeah, exactly. This is what you say. It's right. If you talk about the group of Jehovah's Witnesses, there is nobody anymore who've been in a concentration camp and is still alive as a Jehovah's Witness. Right. The last one was Hermine Schmidt, and she died. So that's the problem, right? And also all the other ones, yeah, they they will die in the next years, definitely. As you said, 101, definitely. Let me show the video of the date of the second day.
Yes. Oh, yes, I'm unmuted. So yes, that was definitely something special. The last part that I want to show you is we then on that night we took a train to Schwerin, 2 hours, and then on the next day, this was yesterday, we cycled 10 kilometers back from Schwerin to the place where they have been liberated, and then I was cycling back to Berlin for some training stuff. I have to lose my weight, and but the friends stayed in Schwerin and enjoyed the city and met friends in the meeting. There was a Bethelite speaker, and then also you've been on a barbecue, right? And it was, yeah, had a lot of fun also. What is interesting is that I don't know, you will hear this on the interview. So this is where we cycled, and I just want to show you the last impression. Here we go. Du bist an deinem Ziel angekommen. Bis bald. So this is the place where they got liberated. So when we have been there yesterday, right, Heike? Yesterday, exactly yesterday, 80 years ago, exactly here, 230 witnesses and 20,000 other prisoners from the former concentration camp Sachsenhausen have been liberated. How was that for you, Heike? How was this experience to be there exactly on the same day, just 8 years later? Yeah, it's unbelievable to see such a place. I think it's important to remember what had happened because the Nazis fled and they just show that they had been really cowards and that finally all people had been free. And what is special also, not only to see the artwork done to show their sorry, I'm tired. My English is not the Yeah. best today. I think that they had been delivered. You see also tank tracks on the asphalt. I mean, after 80 years, um, yeah, it is. Uh, we have the feeling of happiness for them or for those who survived, that they could go home, that they got the strength maybe back after some weeks and had been freed because many short time before they had been tricked by the Nazis and killed, still misled. And so it was really, it showed us the unity between the friends as well. What you have Mhm. explained us that they showed humbleness and listened to the chosen responsible brothers who made a decision for sure they prayed to Jehovah and waited for his guidance. And this was the point what saved their lives. If they would maybe have made decisions out of their emotions, out of fear, just to listen to the Nazis, they would have been misled. But because of being patient and waiting and listening to the advice given, that saved their lives. And this is a very yeah, that it's important to know, and it's for us in the future also to do the same, not to Mhm. argue, just to listen and to do it. Yeah. Exactly. Thank you. Thank you, Heike. Thank you very much for staying so long with us. I will show now the interview that we did today. So you're free. You can go sleep. Thank you very much that you've, yeah, on this late hours, joined this interview. Friends, as you can see, clapping hands, and I got also messages in the chat that I can only see. So thanks again, and have a good night, Heike. And thank for you for organizing this tour. I can just suggest
If you feel you have a little bit the power to do so, do it. If you cannot cycle, walk some parts and take the train. You have to see this forest. It's amazing to touch the trees, to see the marks of the wires in the trees still today after 80 years. This is unimaginable and you have to see it, and especially with Tomic, your special guide. Bye Thank bye. you, Heike. Good night. Thank you. I didn't pay Heike to say that. So I would like now to show the interview. It's this interview we did today. So so Thursday we cycled to Neuruppin. Friday we cycled to the forest. Saturday I cycled back to Berlin, not the whole town part, but mostly I was really exhausted. I'm still a little bit exhausted. And they stayed in Schwerin, enjoyed the time, and then they came by train to Berlin, and we met all together in the camp again, and in the former camp, joined the memorial for Jehovah's Witnesses, memorial event, and then we went into a barrack and did an interview very spontaneously, no script. I said, just want to hear emotions. Please be honest, tell what you think about the tour, just talk. So it's all not scripted. Um, as I said, I already saw there are mistakes in the subtitles. I still hope that's okay for you, that you will get the sense. And yeah, I'm here. If I will see a huge mistake, I would just stop and yeah, change it. But yeah, let's enjoy this interview. Okay. Also wir waren, heute ist Sonntag, der 4. Mai. Wir waren die letzten 3,5 Tage unterwegs. Wir sind am 1. Mai losgefahren von Oranienburg, haben den Todesmarsch bis nach Bielower Wald mit dem Fahrrad verfolgt, abgefahren und haben verschiedene Sachen erlebt. Wir haben am ersten Tag dort übernachtet, wo auch die Brüder, die Zeugen Jehovas, übernachtet haben, in Neuruppin, und dann waren wir am zweiten Tag im Bielower Wald bei der Gedenkveranstaltung und dann mit dem Zug nach Schwerin und auch dort auch vieles erlebt. Und ja, ich durfte das mit euch zusammen machen. Es war uns eine große Ehre und Freude. Das freut mich sehr. Ich würde mal, vielleicht mal eine kurze Vorstellungsrunde. Jetzt überlege ich, da Kai viel spricht, sollte er der Erste oder der Letzte sein bei der Vorstellung? Der Letzte, Stefan. Also ich bin der Stefan Engrois, komme aus Viersen, das liegt bei München-Gladbach, und ich musste mich wirklich aus meinem Berufsleben rausreißen, um das machen zu können, war immer hin und her geworfen, sollte ich das machen oder nicht. Jetzt rückblickend war das eins meiner eindrucksvollsten, schönsten Erlebnisse, die ich 4 Tage wirklich intensiv machen durfte mit dieser Gruppe und mit dir. Es hat mich zutiefst bewegt. Ja, war mir eine Freude. Schön war auch so die Befürchtung, dass es zu traurig sein sollte oder werden würde. War es überhaupt gar nicht. Immer wieder interessante Geschichten. Es hat mich zutiefst berührt. Vielen Dank, Tomek. Vielen Dank, Stefan. Bitte, stell dich kurz vor. Ja, ich bin Heike Aziz, ich komme aus Berlin und es war mir eine sehr große Ehre, dass ich dabei sein durfte, und es war mein Herzenswunsch, diese Fahrt zu machen, besonders angeregt durch Thomas Touren, Zoom-Touren während der Covid-Zeit und auch Dinge zu erfahren, die man vorher nicht wusste. Es war eine anstrengende, aber eine schöne, manchmal relaxte Fahrt, mit Bedacht, mit vielen Emotionen, aber auch mit viel Freude und auch die besondere Gemeinschaft unter den Brüdern, die uns jetzt hier auch nochmal zu Freunden, noch mehr zu Freunden hat werden lassen, und an historischen Plätzen gewesen zu sein, Dinge anfassen, berühren, sehen zu können, wo 20.000 Menschen in einem Wald gelagert haben und schikaniert wurden. Das war sehr herzergreifend, sehr berührend, sehr emotional, sehr, sehr traurig. Aber zu wissen, dass unsere Glaubensbrüder überlebt haben, dass sie in Jehovas Gedächtnis sind, dass sie
die Chance des ewigen Lebens bekommen werden von ihm, wo all dieses Leid vergessen ist. Es ist wunderbar und auch, dass wir die Ehre hatten, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen und auch noch 4 Überlebende zu treffen, mit ihnen zu sprechen, war sehr bewegend und sehr berührend und ich bin sehr stolz, dass ich diese Menschen in den Arm nehmen durfte und meine Gefühle mit ihnen auch teilen konnte. Vielen Dank. Ja, ich bin Angelika Lürs, ich komme aus Oldenburg, hatte lange emotional gezögert, soll ich sowas mitmachen, weil man schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich hat und habe gedacht, ich mache das einfach mit Jehovah. Einfach, dass man er einen wieder ranschubst daran und einem hilft, komm, mach das, oder nee, mach lieber nicht, das ist für dich jetzt zu anstrengend. Und genau die 3, 4 Tage, die wurden von Jehovah so frei gemacht. Los, Angelika, zögere nicht, geh hin, vertraue mir. Und das war für mich eine sehr schöne Erfahrung. Und was ich von dieser Tour mitgenommen habe, der tolle Zusammenhalt. Es wurde immer schön mitgeholfen. Jeder hat sich auf jeden verlassen können und waren sehr lieb und nett zueinander. Auch du, Thomas. Immer wieder geguckt, oder ob man sich wohlfühlt, ob alles in Ordnung ist. Das fand ich ganz toll. Und was mir auch gut gefallen hat, man hat so viel Positives mitgenommen. Man lernt Jehovah kennen, man lernt kennen, wie die Engel auch immer auf sein Volk aufpassen und man lernt auch ganz viel, wie wichtig es ist, christliche Eigenschaften sich angeeignet zu haben. Weil auf so einem engen Raum, wenn man sich das so vorgestellt hat, oder auch in dem Wald, die Brüder und Schwestern, die mussten ja wirklich unter schwierigsten Umständen lieb zueinander sein, respektvoll, die Charaktere miteinander gut ertragen. Das war sicher nicht einfach. Und wie man mit Jehovas Hilfe die Liebe aufbringen kann, auch den ganz Schwächsten auch noch mitzunehmen, dass keiner verloren geht. Das war total beeindruckend. Auch für die Zukunft war das beeindruckend. Wer weiß, was die nächste Zeit auf uns zukommt, dass wir auch lernen in der Versammlung den Zusammenhalt, die Liebe. Und wir nehmen jeden so, wie er ist, weil Jehova liebt sie alle. Er sieht sie ganz anders als wir persönlich. Das muss ich wirklich sagen. Und das war eine Motivation für die Zukunft, was auf uns zukommt, dass wir das wirklich schaffen können und keine Angst haben brauchen. Jehova ist immer mit uns. Wir können ja später nochmal darüber sprechen, was für verschiedene 6 Charaktere wir waren dabei. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, vielen Dank, Angelika. Bitte. Ja, mein Name ist Silvi Paap, ich komme auch aus Berlin und ich habe mir damit eigentlich einen Herzenswunsch erfüllt. Schon in der DDR hat man ja viel über Konzentrationslager lernen müssen, sich angucken müssen, schon als Kind oder als Halbjugendlicher, und das war schon schwierig, das alles zu verarbeiten. Aber ich wollte es unbedingt, weil ich das nachvollziehen wollte, was meine Brüder da empfunden haben. Ich kann es zwar nie so empfinden, aber das war einfach zu wissen, bei diesen Brüdern zu sehen, die so drangsaliert worden sind und gefoltert worden, die so viel durchgemacht haben, aber dennoch waren sie so ein tolles Vorbild. Und mir haben wirklich ihre Eigenschaften wie Vertrauen zueinander, die Liebe untereinander und auch nie den Mut verloren haben, Zeugnis zu geben. Das fand ich so toll, wie Thomas das erklärt hatte, dass sie in eine Baracke zusammen damals auch gefercht waren, wo sie Zeugnis gegeben haben und die SS weiter nichts machen konnte, als wie die Zeugen Jehovas zusammenzubringen. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass selbst unter solchen Umständen man Zeugnis geben kann. Ja, das fand ich also sehr, sehr schön und sehr glaubensstärkend auch. Und auch unsere Truppe war eine sehr glaubensstärkender Zusammenhalt. Manchmal kriegt man die Worte nicht so raus. Und mich hat es auch bewegt, dass man die Orte, wo man war, dass man das so ein bisschen auch empfunden hat. Wie haben meine Brüder empfunden? Wann haben sie gebetet? Wie lange haben sie zu Jehova gebetet? Und das so zu erleben, das finde ich einfach toll, weil das Gebetsleben bei mir auch eine große Rolle spielt in meinem Leben. Durch die DDR-Zeit hat man viel miterlebt und dadurch fand es das besonders schön, das eben mal zu verinnerlichen. Und ich möchte jeden wirklich ermuntern, solch eine Reise, wer das emotional durchhält, auch mitzumachen. Und Tomek ist da ein guter Leiter, da braucht man keine Angst zu haben. Und ja, das war es eigentlich. Vielen Dank. Ich bin Kai Baumgartel, ich wohne in Magdeburg, komme aber aus Bremen ursprünglich
Und ich erinnere mich, dass ich damals mit der Schulklasse aus Bremen auch schon mal hier war, Gedenkstätte Sachsenhausen. Ich erinnerte mich aber so mehr an dieses große freie Feld mit den Baracken. Aber jetzt war das nochmal viel persönlicher, weil damals hat mir niemand Baracke 11 gezeigt, wo unsere Brüder und Schwestern, oder nee, Brüder waren es nur, inhaftiert waren. Und da war ja gerade auch die Gedenkveranstaltung. Ich bin selbst auch Musiker, deswegen fand ich es besonders schön, dass man sehr passend das Lied von Erich Frost komponiert nochmal gespielt hat in einem sehr schönen Arrangement mit verschiedenen Musikern. Und das war halt der perfekte Einstieg in diese Gedenkveranstaltung, dass dann auch ein Nachfahre einer Schwester interviewt wurde, die hier inhaftiert war. Fand ich sehr passend, war ein schöner Rahmen. Und vor allen Dingen auch, Sachsenhausen hat ja auch unsere Tour eingerahmt. Wir haben hier angefangen am Donnerstag und wir haben hier geendet am Sonntag. Perfekt mit einer Gedenkveranstaltung von Zeugen Jehovas, auch für die meisten Zeugen Jehovas, aber ich weiß nicht, vielleicht waren auch Gäste dabei. Jedenfalls sehr eindrucksvoll, was man hier auch an Geschichten noch so lesen kann, was die Häftlinge alles durchmachen mussten, welche Gräueltaten sie aber durchaus auch überlebt haben. Aber viele sind dann, oder zumindest einige, ich denke aber leider auch sehr, sehr viele sind gestorben hier. Was die Tour angeht, gerade der erste Tag war eindrucksvoll. Eindrucksvoll passt, weil ich habe die ganze Zeit an meinen Allerwertesten gedacht, schon vorher. Dann kommen wir dazu noch. Bei dem Thema brichst du ab. Ich unterbreche immer ganz kurz den Kai. Genau. Dann sprechen wir ganz kurz über die Tour. Also erst einmal vielen Dank. Dafür vielen Dank. Also, vielleicht sollte ich auch was sagen. Ja genau, wer bist du eigentlich? Ich bin der Thomas, genau, ja. Der Thomas Katterschels aus Berlin und ich gebe Touren. Also für mich, ich habe ja den Todesmarsch zum allerersten Mal mit dem Fahrrad gemacht mit meiner Frau. Ich kann mich auch wirklich noch genau daran erinnern. Geschichte hat mich immer interessiert und Nazi-Geschichte viel gelesen. Und dann gab es mal in einer Dezember JW Broadcasting Sendung 2017 oder 18, bin ich mir jetzt nicht sicher. Gilead Abschlussfeier und da hat, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ein Bruder eine Ansprache gehalten, die hieß Schulter an Schulter. Und da erwähnt er den Todesmarsch. Und dann wäre meine Frau und ich das gucken und sag mal, wir wohnen hier gleich um die Ecke und wir fahren gerne Fahrrad, wieso fahren wir das nicht ab? Und dann sind wir dann abgefahren, 2019, September, und es lief alles schief. Wirklich, mein Fahrrad ging jeden Tag kaputt. Jeden Tag. Es lief wirklich alles, was schief laufen konnte, lief jeden Tag schief. Aber gleichzeitig war es auch interessant, dass jedes Mal was Neues gelernt wurde und dann der Kontakt in der Routine entstanden ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich danach ein, zwei Mal diese Tour mit dem Auto gemacht und dann mit einer auch verrückten Gruppe wie ihr den gelaufen. Komplett gelaufen. Wir haben uns hier in Sachsenhausen getroffen. Ich habe eine Führung gegeben und sind auch von Sachsenhausen zu Fuß wirklich losgelaufen und haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Wie weit seid ihr gekommen? Bis nach Kriwitz, also wirklich die letzten 15 Kilometer konnten wir nicht mehr. Ah, so weit. Ja. Also, mein Vater ist immer mit dem Camper hinter uns gefahren oder vor uns und dort haben wir dann geschlafen. Aber es war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und da habe ich auch schon gesagt, ich will das normal machen und dann mehrmals mit dem Auto und jetzt dann einmal noch kurz mit dem Fahrrad und jetzt mit euch. Das heißt also jetzt auch für mich das erste Mal, dass ich mit einer Gruppe von mir, bis auf Heiko und Silvi, unbekannten Brüdern, sag ich mal, ne? Weil wir können es ja seit Jahren aus dem Trolley sowas machen und ich werde es nochmal machen. Danke. Genau, machen wir noch mal ganz kurz. Also am ersten Tag haben wir Sachsenhausen besichtigt, dann sind wir nach Neuruppin direkt gefahren. Das Spannende ist ja an dieser Geschichte, wir haben mit dem Fahrrad genau die gleiche Strecke gemacht, die auch die Zeugen Jehovas, die 230 Zeugen Jehovas am ersten Tag auch nonstop gelaufen sind. Wie habt ihr euch denn nach dieser Strecke denn gefühlt vom Fahrradfahren? Wie könnt ihr durcheinander? Hattet ihr noch Kraft? Wart ihr total fit? Und dann habt ihr vielleicht auch kurz daran gedacht, okay, ich habe jetzt das geschafft, was die zu Fuß geschafft haben. Wie war es bei euch? Geil, genau, du hast ja, genau. Ich nehme den Faden wieder auf. Bitte. Also es war eindrucksvoll. Ich hatte mir noch eine neue Kette ans Fahrrad machen lassen, eine neue Sattelstange bekommen, weil die alte durchgebrochen war, ohne Todesmarsch.
Es hätte aber einer werden können. Also gut, dass das passiert war. Und da hat mir dann noch der Fahrradhändler nochmal erzählt, mein Sattel sei eigentlich schon ganz gut, weil ich da Bedenken hatte bei längerer Tour. Und er zeigte mir dann aber, die Sitzknöchel drücken ja rein in den Sattel, aber je länger man sitzt, desto wärmer der Sattel wird, desto tiefer sinkt man ein. Also es war eindrucksvoll. Aha. Und ich habe es aber ganz gut durchgehalten. Es gibt da ja auch bestimmtes Fahrradequipment, was man nutzen kann, auch kleidungstechnisch. Ich gehe da jetzt nicht in die Details. Und da habe ich es gut durchgehalten. Aber so nach ein paar Stunden war man dann doch froh, abends da am Ruppiner See schön was zu essen und sich auszuruhen. Unsere Brüder, wie du schon erwähntest, haben 18 Stunden Gewaltmarsch zu Fuß durchgezogen. Für diese Strecke, die wir gemacht haben. Ja, ja, wir haben es ein paar Stunden abgeradelt. Ne? Und die mussten ja noch einen halbtoten Bruder auf den Karren mit sich ziehen. Und das ist unglaublich, wie sie das geschafft haben. Also da ist ganz klar Jehovas Hand im Spiel gewesen. Und das war sehr schön, dass man das mal so nachradeln konnte, was die marschiert sind. Und die, weiß ich gar nicht, wo haben die in Neuruppin übernachtet? Da, wo wir am nächsten Morgen gefrühstückt haben. Da, wo Silvia und ich geschlafen haben. Ach ja. Also Silvia und ich haben ja direkt, da, wo wir übernachtet haben, gab es die Scheune, wo sie übernachtet haben. Und dieses Haus ist immer noch im Besitz von Zeugen Jehovas. Ja. Nicht von Here is no, I saw this before. There is no, how it's called, subtitles. So here I will translate for you, okay? So nachradeln konnte, was die marschiert sind. Und die, weiß ich gar nicht, wo haben die in Neuruppin übernachtet? da, wo wir am nächsten Morgen gefrühstückt haben. He is asking where did they slept in European because he somehow forgot that, and I was talking about that the 230 Jehovah's Witnesses slept in European in a barn that belonged to Jehovah's Witnesses. The full story you can get on my YouTube channel, right? I have the full Zoom story, but I think all of you know that story already. If not, you can watch it. And Sylvia and I, Sylvia is the second from the right. The oldest one, 71 years old. We both slept exactly on the same place on the ground where these 230 Jews would have slept. This was very, 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 very special. Obwohl ich sehr viel gelesen habe, schon seit meiner Jugend interessiere ich mich für diese Themen, waren ganz viele Informationen mir trotzdem neu. Das hat mich. Stefan is talking about that, he's reading about Jehovah's Witnesses and about that concentration camp for years since he's a child. But on that tour with me, he heard a lot of new informations. And now the subtitles should work again. Das war aber auch original wie die Zeugen Jehovas damals. Sie sind ja auch nicht als erste Gruppe losmarschiert, sondern mit einer der letzten Gruppen. Jetzt will ich dazu sagen, zu der eigentlichen Kraftanstrengung, ich habe ein E-Fahrrad, das war eigentlich... Okay, not really. Okay, so he's talking about that he was cycling with an e-bike. So it's possible. Wir wirklich tatsächlich original diesen Routenweg lang And why with this e-bike, it was immer wieder wurden wir easy anhand for der him. Schilder darauf hingewiesen, dass es wirklich Yeah, der no, the subtitles Todesmarschweg ist. Und jedes Mal wurde man, selbst wenn man dann mal kurzzeitig abgelenkt war, daran zurückerinnert. Und selbst mit dem E-Fahrrad war es ein bisschen anstrengend. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das damals gewesen ist, nachdem die Brüder ja auch völlig entkräftet und nicht so wie wir wohlgenährt losmarschiert sind, ja, so viele Stunden diese erste Etappe gemacht haben. Also wirklich ohne Jehovas Hilfe und Kraft und die brüderliche Zusammenhalt und die Liebe, die sie untereinander gehabt haben, werden sie das bestimmt nicht durchgestanden haben. Also wirklich, wir sehen hier die Hand Jehovas auch. Definitiv. Also ich habe kein modernes Fahrrad oder ein modernes Fahrrad mit 7 Gängen, aber kein Elektrorad. Das wäre sicherlich einfacher gewesen. Wenn man vielleicht nicht die Übung in den letzten Wochen hatte, eine längere Strecke zu fahren, kann es anstrengend sein. Aber
also die 50 Kilometer, die wir gefahren sind, waren gut zu bewältigen. Wir sind nach 4 Stunden angekommen und ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass es viel länger dauern würde. Wirklich? Waren wir jetzt nach 4 Stunden? Nein, wir haben länger wir sind gebraucht. um 14 Uhr losgefahren und sind um 18:15 Uhr angekommen. Wir haben zwischendurch verschiedene Pausen gemacht an den Tafeln. Thomas hat mehrere Erklärungen gegeben. Und es war ein guter asphaltierter Weg. Durch den Wald wäre es durchaus schwieriger gewesen. Ich hatte am Abend allerdings Probleme mit meinem Knie, weil ich vor einem halben Jahr einen Unfall hatte. Das war ein bisschen schwierig. Das hast du uns verheimlicht, dass du einen Unfall hattest. Daraufhin bin ich am nächsten Tag eine kurze Strecke mit Angelika mit dem Rego gefahren. Auch das war gut. Und Stefan war der Held, der uns ab und zu oder mich auch mal unterstützend am Rücken mitgezogen hat, wenn es ein bisschen zur Steigung ging. Aber es war eigentlich eine schöne Fahrt, einfach durch die Gemeinschaft und auch etwas vielleicht versetzt manchmal zu fahren. Das tat auch gut, weil man seinen Gedanken nachhängen konnte. Man konnte auch die Natur genießen. Man konnte den Weg, die Alleen gesäumt oder die Straßen gesäumt von wunderschönen Bäumen, Feldern auf sich wirken lassen und auch sich überlegen, wie ging es den Menschen, die dort durchgelaufen sind. Konnten sie das wahrnehmen? Welche Ängste hatten sie? Also sich auch gedanklich darauf einzustellen, das muss ich sagen, hat gut geklappt. Und wir haben uns das immer so auch eingeteilt, wie wir das konnten. Also es war keiner gezwungen, mit der Masse oder mit der ganzen Gruppe jetzt alle Stücke zu fahren. Es war wunderbar, doch kann man sagen, obwohl es anstrengend war, aber ermunternd und einfach dabei zu sein und es leichter gehabt zu haben als unsere Brüder und dann nicht diesen schwierigen Bedingungen, das ist schon, das kann man ja auch, was soll man da bedauern? Also man kann froh sein, dass man dabei gewesen ist. Es ist ein historisches Ereignis, 80 Jahre und wie gesagt, es ist alles zu schaffen. Wir halten also fest, es ist vom Vorteil, wenn ein E-Bike-Fahrer dabei ist. Auf jeden Fall. Also man darf diese Tour auch mit E-Bikes machen. Genau. Bei mir war es so, ich habe auch ein normales Fahrrad, aber vorher alles kontrolliert, ob was funktioniert, Luft drauf und so weiter. Aber wie es bei mir immer so ist, ich nehme einfach zu viel mit auf dem Fahrrad. Also ich kann jedem nur den Tipp Hände geben. hoch, wer es gemacht hat. Ich habe auch viel zu viel mitgenommen. Also den Auch? Tipp, Aber ein bisschen. Ich hatte auch zu also viel. ein bisschen weglassen können. Aber die Tour war für mich sehr angenehm. Ich fahre viel Fahrrad und daher habe ich also auch keine Schmerzen am Gesäß gehabt. Aber so der Eindruck war eben schön, dadurch, dass man Gewicht hatte durch die Satteltaschen, war es natürlich für mich immer so der Gedanke, ja, die mussten viel mehr Strapazen durchmachen, wie man selbst, nicht? Aber dieser Eindruck so, ja, ich war mit dieser Masse unterwegs und war auch ganz gut. Habe natürlich dann auch ein großes Vorrecht gehabt. Am nächsten Tag waren natürlich meine beiden Mitstreiter nicht dabei, was ich so ein bisschen bedauert habe, die beiden. Hat immer Spaß gemacht, aber dann musste ich mit den Jungs fahren. Aber es war auch ein super Erlebnis. Die haben dich auch gut behandelt. Ja, das stimmt. Ja, doch, das muss ich auch. Mir fällt gerade ein, ich glaube, wir haben es gar nicht, oder ich habe es gar nicht am Anfang erwähnt, warum wir gerade jetzt gefahren sind. Ne? Wir sind ja 80 Jahre, war ja Heike als gerade gesagt. Wir waren gestern, als wir in Rabensteinfeld angekommen sind, vielleicht können wir das später noch mal kurz noch ein bisschen mehr erwähnen, waren wir an dem Ort, wo vor genau gestern 80 Jahren sie befreit wurden. Ja. Also wir waren wirklich zeitgetreu 80 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Deswegen, das war der Grund, warum auch diese Tour an diesem Wochenende stattgefunden hat und nicht nächstes oder wegen diesen 80 Jahren. Das war schon so in diese Richtung geplant. Dann hatten wir, genau, am nächsten Tag seid ihr mit dem Zug gefahren nach Wittstock und dann die letzten 10 Kilometer dann auch mit dem Fahrrad durch den Wald. Wir sind dann die 55 Kilometer bis zum Belower Wald durch Wittstock gefahren. Wie war denn die Erfahrung oder euer Erlebnis jetzt im Belower Wald? Vielleicht erkläre ich ganz kurz. Der Belower Wald war ja der Ort, wo die Nazis ein provisorisches Konzentrationslager gebaut haben, wo 20.000 Menschen ungefähr inhaftiert waren, davon eben unsere 230 Zeugen Jehovas. Wir haben dort bei der Gedenkveranstaltung zugehört, wo jemand hat es schon gesagt, ich weiß nicht mehr wer, Heike, dass da auch 4 Zeitzeugen waren, aber nicht vom Todesmarsch. Ne? Einer war vom Todesmarsch, die anderen von Sachsenhausen, also die konnten wir kennenlernen mit den Quatschen. Heike hat sie gedrückt, das habe ich gesehen, es gibt Fotos davon.
Und du auch, ja? Von Dr. Fagott. Auch gedrückt. Und seiner Frau, wie hieß sie, Elda. Die waren ganz nett. Und was mir sehr bei ihnen gefallen hat, bei den Zeitzeugen, mit denen wir sprechen durften, die haben gleich von vornherein gesagt, wir wollen eure Freunde sein. Und die kamen so freundlich rüber, mit einem inneren menschlichen Lieblichkeit und Lächeln und haben sich gefreut, dass man genauso sie behandelt. Dr. Fagott und seine Eltern sind ja aus Israel gekommen, sind ja Juden. Und gerade der aktuelle Stand jetzt mit den Juden und Palästina und dem Krieg weiß man ja auch. Und dann noch die Vergangenheit mit den Deutschen, wir sind ja Deutsche, dass wir einfach so nett zu ihnen freundlich waren und haben Bonbons gegeben und haben uns geknuddelt. Das fanden wir sehr beeindruckend, wie wichtig es ihnen war, in die Zukunft zu blicken. Positiv, menschlich und dass wir Frieden halten und wir sind alles nur Brüder und Schwestern. Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz zu den Zeitzeugen. Habt ihr euch alle mit den Zeitzeugen unterhalten? Ich konnte mich auch ganz kurz unterhalten. Ja. Habt ihr denen gesagt, dass ihr Zeugen Jehovas seid? Das werden wir jetzt mal. Haben wir es vergessen? Ja, ich glaube, Dr. Fagott Also habe ich Dr. das Fagott gesagt. glaube ich auch, weil Christoph und hat dann. Herrn Ne? Obern habe ich das gesagt. Wie haben die darauf reagiert? Kein, haben die kein sich, Wort. aber Wort. konnte sich erinnern, dass Zeugen Jehovas auch im Konzentrationslager waren? Oder habt ihr darüber gar nicht gesprochen? Wir haben nicht darüber gesprochen. Okay, Ich habe ja. nur erklärt, warum ich sie anspreche. Und Weil ich meine, ich kann mich an eine Szene erinnern, dass die Elda eben zu ihrem Mann sagte, und dann, weil Christoph ja Historiker ist, und dann sagte er, Herr Historiker, und der konzentriert sich auf Zeugen Jehovas, dass da auch kurz was gesagt wurde, das fand ich, ja. Wie war denn, ja bitte. Du hast gefragt nach dem Weg Genau. zum Belower Wald. Also ich fand es schade, dass ich erst sozusagen mit 60 Jahren erfahren habe, dass es diesen Stück oder diesen historischen Platz gibt, weil ich finde den so bedeutsam, das müsste eigentlich jeder wissen. Gut, wir wussten es nicht. Und von der Hauptstraße durch diesen Wald zu fahren, diese 5 Kilometer, das war eine elendlange Strecke. Also man hatte dieses Gefühl, elendlang, und wann endet es? Und sich jetzt vorzustellen, auf diesen Feldsteinen sind wir ja gefahren oder auf Sandwegen daneben mit kleinen Steinen. Also es war manchmal ein bisschen vielleicht rutschig, man musste aufpassen, aber jetzt zu überlegen, du läufst dort lang und du hast keine Hilfe, du bist ausgelaugt, geschwächt, du hast keine Schuhe, es regnet, du wirst angetrieben, neben dir und vor dir und hinter dir fallen Schüsse, du weißt gar nicht, wie du dich vorwärts schleppen sollst. Und wenn wir das die 5, vielleicht in einer Stunde geschafft haben, wie lange haben sie gebraucht, diesen Weg zu fahren? Also das war unglaublich. Und dann den Stacheldraht noch an den Bäumen zu sehen. Also nicht den Stacheldraht, sondern den Abdruck des Stacheldrahts, die abgeschabte Rinde, die die Menschen aus Verzweiflung essen mussten. Ein Zitat wurde gestern gesagt, wir hätten auch Gras und Erde gegessen, wenn es uns am Leben erhalten hätte. Es gab keine Brennnesseln auf dem Weg, es gab nichts an Gras oder bestimmten Pflanzen, die man hätte essen können, weil es alles weg war. Die Menschen hatten Angst, sie haben sich gegenseitig bestohlen, und das ist ja das Beeindruckende, wie super unsere Brüder durch Jehovas Geist zusammengehalten haben und nicht aufgegeben haben oder, wenn es einem nicht gut ging, sich ermuntert haben. Und sie haben das überlebt, und das ist outstanding, das ist was so Besonderes, dass sie das geschafft haben, wo andere vielleicht nur an ihr eigenes Überleben gedacht haben, was natürlich auch verständlich ist bei den Torturen, die sie jahrelang mitgemacht haben. Ja. Also es hat mich gestern sehr, sehr berührt, das zu sehen, und das, also man kann es eigentlich nicht begreifen, wie schlimm es ist, was Menschen anderen Menschen antun, und dass diese Geschichte leider nicht ändert, wenn wir in andere Länder schauen, was dort weiterhin mit unschuldigen Menschen passiert. Natürlich auch mit unseren Brüdern, aber auch mit vielen, vielen anderen Menschen. Ja, definitiv. Wie war es denn für euch, als wir dann durch den Wald gelaufen sind und dann ich euch einen speziellen Ort gezeigt habe? Ja. Bitte, Angelika, fang du erstmal. Ich habe mir das genau angeguckt in dem Wald, und auch dann, es gibt das schöne Schautafeln, der an der Seite konnte man ja auch genau dann gucken, was wann, wie, wo passiert ist. Und mir hat die Feuerstelle sehr gut gefallen, dass sie eine große Feuerstelle hatten. Ja. Und wir haben ja so ein schönes
Foto gemacht, dass wir uns alle an der Hand genommen haben, schon um die Feuerstelle. Eine zentrale, also Feuer hat ja eine besondere Bedeutung, gibt ja auch eine gewisse Wärme, Einheit, kann auch beruhigen. Und wenn die Brüder und Schwestern alle so drumherum waren, haben wir so schön bildlich vorgestellt. Brüder. Ja, okay, Entschuldigung. Weil die Schwestern, kannst du erinnern, die waren in einer anderen Baracke, die wurden rausgerettet sozusagen, damit sie nicht unter den anderen Männern sind. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht so ganz... Kein Problem, aber ich erwähne das jetzt nur ganz kurz, nicht, dass unsere Zuschauer das dann... Genau, es war so, in dem Wald waren nur Männer. Ja. Und die Frauen wohnen in ein Dorf weiter, in andere Scheunen verlegt. Aha. Somit gab es diesen Mix nicht, was ganz gut war. Feuerschutz, ja. Wobei wir aber dadurch aber auch keinerlei, jedenfalls Stand heute, keinerlei Informationen haben, was in diesen 4 Tagen mit den Schwestern passiert ist, wie sie überlebt haben. Also sie haben ja überlebt, aber wir wissen nicht, was da war. Also deswegen ist alles, was wir im Wald erlebt haben, ist, was die Brüder erlebt haben. Genau. Und was mir auch gefallen hatte, war Löwenzahn. Ah, ja. Ich habe hier meiner Sylvie beigebracht, dass wir Löwenzahn essen können und vor allem jetzt war ja gerade die schöne gelbe Blüte und es kam zweimal der Hinweis, dass die Brüder sich Löwenzahn gegessen haben oder auch Löwenzahnsuppe versucht haben mit Rinde zu kochen, zu einem Mus zu machen zur Stärkung. Und was mir auch beeindruckt hat, wie schnell sie dabei waren, sich mit Ästen so einen Schutz zu machen, damit sie zusammenliegen können und ihre Decke rüber. Die durften ja immer nur eine Decke mitnehmen und mussten sich im Wald mit einer Decke einkuscheln und gucken, dass sie nachts etwas schlafen können. Ja. Vielleicht noch zur Feuerstelle. Es war nicht eine allgemeine Feuerstelle, die die Häftlinge genutzt haben, sondern nur eine, wo die 210 Brüder zusammen versucht haben, etwas Warmes zu kochen, damit sie sich untereinander mit dem wenigen, was sie hatten, unterstützen konnten. Dass nicht jeder sein eigenes isst, sondern es wurde alles zusammengelegt und deshalb war dieser Platz ganz, ganz besonders. Ja, ich habe das so empfunden, wir sind ja am zweiten Tag dahin geradelt, diese 55 Kilometer, ja, und wir hatten ja sehr schöne Fahrradwege, dann manchmal Straßen. Und dann sind wir abgebogen zu dieser Gedenkstätte und ab da wurde der Weg richtig schlecht, fand ich. Ja? Es war auch mit Gepäck gar nicht mehr so angenehm zu fahren. Manchmal Pflastersteine, manchmal gar keinen Weg. Ja, und das war ein Weg, der zog sich ohne Ende, gefühlt. Und da hat man erst gemerkt, ne, wie verwöhnt man eigentlich auch ein bisschen ist. Wir fahren asphaltierte Straßen, ich sogar mit dem E-Bike. Und dann auf einmal war der Weg ganz schlecht. Wie haben die Brüder sich gefühlt, die ganze Zeit ja bestimmt nicht auf der Straße laufen durften, weil ja da doch die Wehrmacht hin und her geeiert ist, sondern die mussten ja immer abseits gehen. Die sind natürlich die ganze Strecke immer nur solche Wege gegangen. Und das war richtig eine schöne Einstimmung darauf, was denn da auch wirklich passiert ist. Berührt hat mich das auch total, dass da genau an diesem Tag auch eine Gedenkfeier stattfand zu diesem Anlass. Da war richtig viel los. Aus allen Nationen waren sie da. Polizei ohne Ende, Sicherheitsleute ohne Ende, Politiker ohne Ende. Und jeder hat ja eine kurze Rede gehalten, auch von den Opfergruppen oder von den Vertretern. Die Bundesregierung hat eine kurze Rede abgegeben. All das mal so live zu beobachten, mitzuerleben, anstatt nur immer vom Fernseher, das war auch schon bewegend. Ja, war für mich auch. Ich muss auch zugeben, bei so einer großen Veranstaltung in dem Wald war ich auch zum ersten Mal. Das war für mich auch ganz neu. Ja. Und was auch sehr bewegend war, die jungen Leute. Die jungen Leute, die in der Schule Gruppenarbeit, Teamarbeit gemacht haben, auch versucht haben, ob es irgendwo noch Angehörige von diesen Zeitzeugen, die nicht mehr leben, Interviews zu bekommen und dass sie auch die schönen Zitate vorgelesen haben bei dieser Gedenkfeier. Das hat sehr berührt und ihnen war auch wichtig, die sind mit Engagement dabei gewesen, dass die Generationen
auch jetzt die noch kleiner sind, die nach den Jugendlichen dann kommen, dass sie die Zeitgeschichte lebendig erhalten und dass sie nicht vergessen wird als Mahnmal, dass sowas nie wieder passiert. Die haben sich einfach eine schöne Zukunft gewünscht und keinen Krieg und Ruhe und Frieden. Ja, genau. Vielleicht dazu noch ein ganz kurzer Kommentar, den ich später nochmal ergänzen werde. Falls ihr und auch unsere Zuschauer auch, ich bin gerade auf der Suche. I just make here a short stop just in case, because I know the interview is a little bit long, but I still think it's a nice one, and I didn't had only time, very short time to cut it, so I will do a little bit cutting more for the future. What I will say right now is very, very, very important for me. So yeah, please listen to that. I need your help. Auch nach den Nachfahren der 230 Zeugen Jehovas. Weil ich würde sehr gerne diese Nachfahren dieser 230 Zeugen Jehovas, die den Todesmarsch überlebt haben, zusammenbringen. Ich würde gerne ein Treffen am Wochenende in den Bergen, wo man sich trifft, sitzt, am Lagerfeuer sich unterhält und dann könnte jeder erzählen, was sein Onkel, Opa, Vater, wer auch immer erzählen würde von diesen Geschichten und das dann auch natürlich aufnehmen und teilen, weil das wäre, deswegen, falls ihr mal irgendwo hört, dass es mein Onkel war auf dem Todesmarsch oder unsere Zuhörer hören, bitte melden, bitte melden. Das ist so eine Sendung, bitte melde dich. Ja. Genau. Weil das, denke ich mal, ich habe sowas erlebt in Polen. In Polen treffen sich seit über 20 Jahren die alten Veteranen der Zeugen Jehovas. Also alle Zeugen Jehovas, nicht alle, aber Zeugen Jehovas, die im Gefängnis waren während der Kommissionszeit, treffen sich regelmäßig zweimal im Jahr, um sich zu unterhalten. Und ich durfte einmal dabei sein, durfte ein paar Aufnahmen machen und ich fand das unglaublich, die jetzt auch schon alten Männer und Frauen, alte Kreisaufseher, die im Untergrund gekämpft haben und so, also für Jehova, war schon spannend. Und das würde ich gerne mal, aber nur so als, ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Belauer Wald. Du hast mal erzählt, dass unsere Brüder und Schwestern, die ja als gemischte Gruppe unterwegs waren auf dem Todesmarsch, in einem Wald mal übernachten mussten unter freiem Himmel und haben sich gewärmt wie Pinguine, indem sie sich ganz eng aneinander gestellt haben. Alle mussten, glaube ich, die Jacken ausziehen und das wurde oben drüber als Zeltdach quasi konstruiert. War das im Belower Wald? Jein, wir vermuten mal, es war da, wo wir links abgebogen waren, dass es irgendwo das passiert sein musste, weil der Bericht sagt, am nächsten Tag sind sie 5 Kilometer gelaufen und kamen ihm an, wo wir ankamen. Und das sind ja diese 5 Kilometer. Also sie mussten irgendwo an dieser Abzeit, wo wir abgebogen sind, irgendwo da mussten sie oder direkt vor dem Belowald oder eben dem Wald, wo er gerade anfängt, irgendwo da muss es gewesen sein. Weil von dort, ja, die 5 Kilometer. Und passenderweise hat es ja sogar am Abend der Veranstaltung noch geregnet. Ja, das stimmt. Aber das waren nur noch die Ausläufer. So richtig dick kam es, glaube ich, hier in Sachsenhausen runter. Und da haben wir ja dann gesagt, wir warten das mal hier ab, damit wir auf dem Weg zum Bahnhof Wittstock nicht nass werden. Also da hatten wir eine Luxusposition mit einem richtigen Dach, ne? Ja. Und vernünftiger Kleidung. Und nicht klirrender Kälte und einfach unter freiem Himmel. Aber so konnte man es halt noch mal ein bisschen besser nachvollziehen. Also je mehr der Hintern wehtut und je mehr man nass wird, desto mehr spürt man eigentlich dieses Leid, oder ganz bisschen spürt man das ja nur, was die halt in Gänze durchgemacht haben. Heike, du hast auch gesagt, dass du jetzt mit 60 Jahren von diesem Wald erfahren hast oder von dieser Gedenkstätte. Wie war es bei euch? War das, okay, spätestens habt ihr, wenn ihr bei meiner Zoom-Veranstaltung dabei wart, aber vorher davon was gehört? Man hört ja immer von den Konzentrationslagern, die sind einem auch teilweise ja ein Begriff, also bestimmte, ne, wie Dachau oder Auschwitz oder Sachsenhausen, Bergen-Belsen und so weiter, aber diesen Platz, und den finde ich so historisch wertvoll und wichtig, einzigartig, weil man das mit eigenen, es ist anders als in einem Konzentrationslager zu sein. Es war ein freier Platz, der heute noch die Geschichte erzählt, wo man anfassen kann. Das ist anders als vor einer Dokumentationstafel zu stehen, etwas zu hören. Da kann man das spüren und fühlen und anfassen. Und das ist so beeindruckend, dass die Natur diese Geschichte weiter erzählt, obwohl diese Menschen dort nicht mehr sind. Und das spürt man einfach. Und das ist zu Herzen gehend, sehr zu Herzen gehend. Und deshalb ist das so wertvoll. Und deshalb sollte dieser Ort
bekannt sein, dass noch mehr Menschen dahin gehen. Das stimmt. Also über Todesmärsche habe ich schon einiges gelesen. Aber wenn man dann wirklich hier mal Sachsenhausen oder sonst ein Konzentrationslager gesehen hat und dann wirklich sich auf den Weg macht und sich vorstellt, mit welchen primitiven Lebensumständen, Mitteln diese Menschen, auch unsere Brüder, da losgegangen sind, ja, dann bekommt das auch die Länge. Ja, auch wenn man, wir sind sie mit dem Fahrrad gefahren, auch mit dem Fahrrad ist so etwas lang. Ja, dann bekommt das erst eine Dimension, die fast eigentlich man sich so gar nicht anlesen kann, sondern man muss sie wirklich erfahren haben. Das ist eine Lektion, die ich auch daraus mitnehme. Natürlich, der Wald hat mich auch zutiefst beeindruckt, weil man im Wald heute noch Zeichen sieht von diesen Geschehnissen, und das war wirklich berührend. Ja, danke. Okay. Was ich auch sehr gut fand, wie du die Tour gemacht hast. Und ich muss es wirklich mal auch den Zuschauern sagen, Entschuldigung. Entschuldige dich. Nur eine letzte. You know what's the best about that part is? Where we did the recording, the battery of my camera got off. And the moment where she's talking how I'm a great tour guide, it's not recorded. So, last 30 seconds of that interview. Letzte Frage an euch alle. Würdet ihr diese Tour nochmal machen? Auf jeden Fall. Mit dir. Mit dir. Ganz klar. Weil es war sehr angenehm. Du kannst gut Gruppen anführen und immer gucken, dass alle zusammenbleiben, sich wohlfühlen, und im entscheidenden Moment erzählst du richtig spannende Sachen, dass man das schon mal im Kopfkino aufgeht und man das miterleben kann. Ja. So yeah, that was the interview. I hope you enjoyed a little bit longer as usual. I hope maybe you can make it to come. Maybe you can make some advertisement to come. It's a very, very special tour, to be honest. It's not holidays on the beach, right? It's not the wellness and spa holiday. But as you can see, there's 3 days, 3.5 days, had an experience or left the experience for the friends that they will never, never, ever forget. So feel free to make advertisement to let the friends know. You can send my website, you can send my email address, you can send them my WhatsApp. Always, you don't have to ask me if you're allowed. Yes, please do that. And yeah, and I hope I can do more tours like that and cycle more, and or also walk if somebody wants. That's always possible. On the end, yeah, are there any questions maybe that you have? Is there any question that you that you need an answer or something? So if yes, please raise your hand or just write it in the chat. Lindy Rose, thanks. This was so upbuilding, encouraging. Thank you, Tomek. Thank you, Lindy. Happy to. I think it's also at your place now, close to 1 a.m., right? What was the box? What box? What box? Which box? I don't remember the box. Thank you. What was the box? Sandy, yes, please. When you were touring and you said there were people there and you couldn't get to the box because they had special event going on, what was that box that you mentioned? Translators. Ah, Translators. okay. Thank you. Welcome. Tony. I just wanted to let you know how much I truly appreciate you doing this, because we don't have the ability to be able to come and see that in person. But everything they came away with, what it meant to them, especially how Jehovah's people in that instance stuck together. And as you brought out when you talked about those things, it's food for thought for us for what's coming up.
what's coming ahead in the tribulation. And so thank you so much, my dear brother, for doing this for us, because there's a lot of friends who aren't aware of these things. And so something like this, I can say, go to History of JW Tours and you'll learn a whole lot. So thank you very much. Get some rest, though. Thank you. I Thank love you. you all, my brothers and sisters. Thank you, Tony. We love you too. Thank you. Yeah. So, oh, Annette, please. Yeah, I appreciate this also. I know the last couple years you went like every day of the anniversary on the walk, and you have it on YouTube. And so this year, I remembered it a couple days late because I forgot the date. So I went on YouTube and I caught up, and I went, and then after that I went every day and watched that piece you have on YouTube of what happened that specific day. So I was really pleased to see your surprise tour this time because you didn't show anything other than YouTube. So in this, and I appreciated the interviews you had with the bikers that went with you, and all the highlights they appreciated. And it's amazing. Only with Jehovah's Spirit were they able to do it. I believe that. Thanks, Annette. Thank you, Annette. Yes, yeah, it's so. What I did not record it is how many times also, especially the girls, the sisters were on this travel, were also crying because of thinking. Um, it is an emotional thing. It is. It is definitely. Thank you, Annette. Valda. Yes, I'm 77 years old and been in the truth since I was a child. When I heard about what was going on, it had an effect on me as a child. But now, looking at this information, it really has touched me deeply. And it ties in with what we're learning in the Watchtower about forgiving. It's no way those brothers could have gotten through it unless they were attached from the heart spiritually. And it just made me think of how we have to really be close to each other now, because when the trip breaks out, it's going to be the same thing. If we don't have love now, we're not going to be able to get through it. So I found this very encouraging how it just tied in what we were learning about forgiveness and being loyal to Jehovah's commands. Thank you. Thank you. Just before we get to the next question, I want to show you what Annette was talking about. So, right, this is my YouTube channel, History of JW Tours. You have also here my website. If you click here, here you go. That's my website, right? And if you are on this main page, you have the last videos here, but you have here also playlists. So you can scroll here some playlists, and playlist season 3 is this one, Jehovah's Witnesses Surviving the Death March. So you can see here, this was what she was talking about, day before the death march, day 1, day 2, day 3 and 4, day 5 to 8, day 8, 9, 10. All of that is what you can watch here also on YouTube and get the whole story, right? Get the whole story. Some of the videos are available for everybody. Some of the videos you need a membership. Here you see the members. Wait. Here you go here, and then just click on, or here should be also click on to become a member, and then you can watch it. Yeah, that's for that. Shiri, please. You said there was 200 signs as you rode the bikes. Yeah, these signs, remembering on the whole route of the death march,
um, 50 years ago or more than 50 years ago, they put these signs. So when you cycle, when you walk, when you drive with a car, every few kilometers you have a sign of that. Yeah. Wow, that is nice. This was very encouraging. Yeah. Like the sister said, it helps us to build our faith and trust ever more so in Jehovah, because only by means of Jehovah's help did they able, to do that and get through it, and look at the mark in history they have set for Jehovah's people. It gives a witness about Jehovah himself, like the theme, we give glory and honor and praise to Jehovah, his name. Yeah, thank you, brother, for your effort. And yes, you get some rest. We look forward to seeing you in the fall. Thank you, Sherry. Thank you. You're welcome. The GPAT 5 10.1 FHD. Unmute yourself. Yes. I guess that's me. I was Yes, gonna say absolutely. that Jehovah's name was Jehovah's name was on German buildings a long time ago. A lot of the Jehovah's name was on the German buildings, and I 50 years ago I was reading the text, and Jehovah's name was and I got my notes already, and now we have a lot, but Jehovah's name was on. But the pilgrims came over and they were singing Jehovah's name on the pilgrim ship. So Jehovah's name was in Germany long before it was in America, and a lot of buildings in Germany have Jehovah's name on. Absolutely. Yeah. I have, so for example, in Berlin, I found 16 places, buildings with Jehovah's name on it. Some of them are on my video also on YouTube. You're absolutely right. The north of Germany, you can find God's name a lot of times. Absolutely. Yeah. Thank you. Thank you, brother. Thank you very much. All right. So yeah, thank you all. Thank you all, everybody. 1 a.m., close to 1 a.m. We'll get to sleep. Feel free to share my website. Feel free to join my WhatsApp group. Here you can write me a message and then you can join my WhatsApp group. I will inform you about future tour. So as I said, right now I will do a break, definitely in fall, but I think I will make it the Pergamon. I have the desire to finish the new Pergamon video. And so I think in between, before I will keep doing again in the fall, in between, I will definitely do once for the Pergamon for you. And I will use also the time to travel to other concentration camps. Remember, I did the first female concentration camp, right? Where is it? It's season. Let me show all of them. Huh? What? Oh, the female concentration camp is not here? Why not? Okay, I'm sure I did this about Moringen, where only female people have been there, so only sisters have been there. And I'm already working on the second and the third concentration camp where only Jehovah's Witnesses have been. And I just see that here it's not there. I will work on that. I will make it better. I will put it there. So if don't worry. I will have also in the summer a little bit time to put some stuff here on YouTube that I missed, as you can see here. But you see, I have 180 something videos on YouTube. Again, for some, you need to be a member for $5. So this is how you support the thing. And you have enough things to watch. Enough things to watch in the break time. And again, I think some things that are missing, I will put them there. So when you're a member, you will also get the message, hey, there's a new video. So thank you again. Thank you again for joining, for your help, for everything that you do. And yeah,
See you soon on YouTube soon, at least at 4. Bye-bye. Good night. Oh, wait, you can all unmute yourself. Thank you very much, Glad you're taking care of yourself. Thank you. you. Thank you very Thank you. much. Thank you. Thank you. Bye-bye.